people, we have this 2013 Ford Escape SEL. The AC is not working. It doesn't work at all. It comes on, but it blows air, but it's not, the compressor is not coming on. So right there it's on auto. Let's lower this one. Let's check it out. See? It's low. The temperature is all the way down to low. Tenemos este carro 2013 Ford Escape. Está el aire acondicionado no está enfriando. AC is not getting cold. Let's check the temperature. It's 150 degrees. 115 grados está aquí adentro. 117. No está saliendo nada frío. So vamos a checar. Tenemos prendido, dice AC on, but it's not blowing, getting any cold. Está prendido el aire en lo más bajo que puede ir, pero no está saliendo frío. Vamos a checar. Vamos a checar cuál es el problema. The first thing we need to check it's our pressure. And let's check the pressure with this cover. La primera cosa que tenemos que checar es la presión. We need to remove this cover right there, so we can connect the gauges. Vamos a conectar las dos relojes. The first thing we need to check is we got pressure enough to turn the AC, the compressor on. Okay. And we got the connector right here. I need to turn the engine off. Got the connector right here. Careful with the hands. Mucho cuidado con las manos. No conecten esto con el carro prendido porque aquí está una banda, una polea. Okay, we got enough pressure to turn the AC on. Tenemos suficiente presión para que el aire prenda. Ok, so vamos a checar por qué no prende. Ok, the second thing we need to check, it's right here the fuses. You need to check the fuses. La segunda cosa que tenemos que checar son los fusibles y el relay, el relevador de corriente. The fuses and the relay. With the tester, with the regular tester. You don't have one thing like this or a multimeter. With a regular tester you can check the fuses and the relay. Let me show you. Let me remove this one so I can connect this. Okay. Right here we need to know which one is the fuse for the AC and the relay. Aquí necesitamos saber cuál es el fusible y el relevador de corriente para el aire acondicionado. We need to check the fuses and the relays, but before we check these fuses and relays, this compressor uses clutch
and a variable valve, pressure valve. This compressor uses both AC clutch and variable valve. ¿Sí? Antes de checar los fusibles, esta compresora, este carro tiene el tipo de compresora que usa el clutch y usa usa una válvula que se llama de presión variable. Vamos a checar primero esa válvula antes de checar los fusibles y de ahí checamos lo del clutch, ¿ok? Porque usualmente lo que falla muchas veces en estas compresoras es esa válvula. Vamos a checar que esté llegando bien corriente y tierra o resistencia de la computadora, y de ahí checamos los fusibles. We need to check first that variable pressure valve, and then we need to check the fuses. But first we need to check if it's getting current and it's getting ground from the computer or resistance from the computer. See, let's go there and let me start the engine and let's go down there. So we got the engine on. Let's go down here and check the valve. Let's go down here. Here's the valve. This one. This is the variable pressure valve. Okay. We need to check if we're getting current. If we're getting current and ground or resistance from the computer. Let me put these ones right here. Okay. And we got positive current right there. Okay. Now let's check the other side. We're getting ground. See? It varies. It's varying the voltage, but it's getting ground. So we got a good valve. The valve is working. Let me disconnect it. And check right here. We got voltage. See? 14 volts. And right here we got resistance. Right there. So this valve is working. What it's not working, it's the clutch. Tenemos corriente aquí en esta parte. En este tenemos corriente 12 voltios y en esta tenemos resistencia y tierra de la computadora. Lo desconectamos y tenemos tierra, pero el clutch no está entrando. ¿Sí? Lo vamos a checar el circuito del clutch. Ok, tal vez el clutch no sirve el field de adentro, la bobina de adentro. Maybe the coil field is not working. So let's remove this one. The valve is okay.
Let's go up here again. Vamos otra vez aquí. Y ahora sí vamos a checar esto. Ya estamos aquí. The fuses right here. And the relay. Which one is the fuse and the relay? Let me see. Let me see. You can download this at DIY Mitchell. See, this, all the wire diagrams and everything. Pueden bajar estos diagramas en DIY Mitchell. ¿Sí? No me pagan ellos nada, pero les estoy diciendo para que busquen los diagramas ahí. No anden buscando en la internet, porque luego no les quieren dar nada a la gente. ¿Sí? No ponen nada de esto. So we have the battery, the fuse relay information, battery junction box. We have the relay right here, AC clutch relay. ¿Sí? Aquí tenemos el relay del clutch y lo estamos viendo en esta forma, así. Estamos viendo que this one right here, it's the relay, the clutch relay. See, and as we can feel, it's hot, so it's working. But let's check it out. Como vemos, está trabajando porque está caliente, ¿verdad? Este también está caliente, este también. Vamos a quitarlo. Let's remove it. Let's remove it. I don't want to put too much pressure in here because I'm going to make holes. Okay. We need to check if we're getting current on one of these, like right here, this one and this one. See, one is from the battery and the other one is from the switch. Okay, let's check it out. You need a pin, like a paper clip work. Okay, let's see it right here. I'm gonna check this one. And we got positive current, 14 volts, because the engine is running. Now let's check this one. We got current too. So we have current on both. We have current on both terminals. This one and this one. Tenemos corriente en esta y en esta. Uno viene del switch y otro viene de la batería directo. ¿Sí? Si no tienes corriente en uno de estos, hay que checar la causa. Puede ser el posible que esté quemado. Pero en este caso está trabajando bien. Tenemos corriente aquí y acá. Si no tuvieras corriente en uno de estos, hay que checar. El cable está roto o algo está pasando. If we don't have any current on one of these, we need to check the wiring or the fuse. Maybe it's not, it's blown. Something is happening. Okay, so now I'm gonna check if this one, if this relay, it's sending current to that clutch. Okay, and I'm gonna put my tester right here. I'm gonna push it in here on this other side, this other end, on this one, other connector. Voy a poner mi testeador aquí en el otro lado para checar si está mandando corriente a clutch. I need to check if I'm getting current on this other end. Okay,
not getting any current, or I'm not getting any. I need to check this one, because it's the one that sends current to the clutch. This one over here. See? How you gonna know which terminal is gonna send the current to the clutch? Turn the engine off, see, and check which one keeps having a current. ¿Cómo saber cuál es la terminal que va al clutch, ¿verdad? Al cable. Apaguen el motor y van a checar. Cualquiera de estas que deje de tener corriente es la que viene del switch. If when you turn the AC, the engine off, if this one goes off, well, this one is the one that comes from the switch, and this one is the one that comes from the battery. This is the one that sends to this one current to the clutch. Entonces esta va a ser la que viene, la batería va a mandar corriente al clutch. Vamos a apagar el motor para demostrarles cuál es. Okay, I got the key off. Apagué el motor, tengo la llave quitada. Y esta es la que va al clutch. La que va al clutch es la que está. This is the battery, the one that comes from direct from the battery, and this is the one that goes to the clutch. See? This comes from the battery, this goes to the clutch. See, this one is from the switch, and this is the ground from the computer. Okay. Esta es la que viene la batería directa. Esta es la que va al clutch, esta del medio. Y esta es la que viene del switch corriente. Y esta es la que viene de la computadora o del switch del aire acondicionado. Okay. Entonces estas dos hacen contacto para que haga un magneto aquí y de aquí mande acá. Ok, entonces tenemos que checar. Esta es la que va al clutch. Tenemos que poner aquí nuestro checador aquí, si es que está saliendo corriente de aquí a acá. Una forma fácil de saber si este está trabajando con la llave puesta o con el motor corriendo. Escuchen que haga clic. Si hace clic, ¿verdad? Es que este está trabajando. Another way you can test this one, if you listen a clicking noise when you put it on and off like that. But it's gonna be a little bit difficult. If this one is working, and if this one is working, change or switch. Like this one is same. Look for similar relay and switch it. See if it's gonna work or not. Otro modo de saber, ¿verdad? Como les digo, es el sonido, y lo que pueden hacer es cambiarlo cambiarlo por ejemplo, este es igual a este, cambiar este para acá y ver si funciona el clutch, ¿verdad? O lo que están checando. Right now I'm gonna put the connector right here on this one, and I'm gonna check if I'm getting current right there. Okay, right there. Connected. Let me start the engine. Okay, now let's check if it's getting current on the middle one. See, we got current, we got positive. So all the way here the circuit is okay. Right now we need to check from here to the clutch. Sí, ahora sabemos que esto está trabajando y está saliendo corriente de aquí del clutch, de aquí del relay al clutch,
necesitamos ir allá al clutch y checar si está llegando corriente al clutch. Ok, si está llegando corriente allá al clutch, entonces va a ser el clutch que nos sirve. Ok, let's disconnect this. Let's put this one back on. Ahora vámonos al clutch. Vamos a checar si está llegando corriente al clutch. Let's see if the clutch is getting turned. I'm gonna turn the engine off so I can disconnect the connector. Okay. Voy a apagar el motor para poder desconectar el conector del clutch. Okay. Okay, we are down here. We need to disconnect this clutch, this connector. Remember to turn the engine off, and we need to pull this connector down. See? Heating, tune-ups, brakes, transmission, cooling systems, fan belts, ball joints. It's on the car. Gabriel Auto can fix it or replace it. Featuring computerized diagnostics. Gabriel Auto Technician, 413 Highway 100, Meter. That's Gabriel Auto Technician, 413 Highway 100 in. Okay. In this case, we have a fried chicken. No, we have a fried clutch. See, we have a burnt clutch. Right here is the connector, as you can see. Aquí está la conexión y está quemado el clutch. Pero para enseñarles bien lo que les estoy enseñando, voy a checar aquí la corriente. Voy a quitar esta parte del clutch y les voy a enseñar aquí. Tenemos que checar aquí la corriente y la tierra. See, to show you, right here is burned already. See, but I'm gonna remove this one, this part, and I'm going to show you. But because right here should send the 12 volts or the 14 volts I'm getting from there, it should be here, right here, 12 or 14 volts when the engine is running, and right here, or battery volts, and right here ground. Sí, uno de estos tiene que tener tierra y otro tiene que tener digamos el voltaje de la batería. Ok, eso es lo que voy a ver. Ya estamos viendo aquí que ya está quemado esto, pero de todos modos yo les voy a enseñar, ¿verdad? Aquí en el video, que a veces no está quemado, pero está quemado adentro. So, vamos a checar aquí que le llegue 12 voltios o 14 voltios con el motor prendido. Ok, let me remove this part, this burnt part. Vamos a quitar esa parte achicharrada. Va a estar un poquito de trabajo porque está quemado, pero lo tenemos que quitar. Okay, right there. Okay, now I'm going to check right here if I'm getting battery voltage and ground. Okay, voy a checar aquí si estoy agarrando corriente, voltaje de la batería y tierra. Si estoy agarrando voltaje de batería y tierra aquí, tenemos un clutch malo, que en este ya está muy obvio, ¿verdad? Pero es para que ustedes chequen. No todas las veces se quema así, pero esta vez se quema. Okay. See, not all the time it gets burned like that, but right now it's obvious. But I'm gonna show you right now the voltage right there. I'm gonna start the engine. Try not to put your hands right here because it's gonna get you off. Okay, let's see if we're getting power and ground right here. We have power, we have 14 volts. Okay, let's check this other one. We have ground. Okay, in case you didn't get power on this end, but you got power on the other end at the relay, you got a broken wire in between from here over there. See, si no tienen corriente aquí, pero tienen corriente allá en la terminal que les enseñé que sale para acá,
entonces está quebrado el cable en algún lado. Sí, muchas veces se quiebra aquí donde está la conexión, por eso hay que checar bien los cables, jalarlos. En este caso está bien todo, tenemos mal el clutch que está quemado. Es obvio, ¿verdad? Pero miren, tiene tierra, la tierra va a estar ahí siempre, pero la corriente pues nada más cuando el motor esté trabajando, a menos de que le pongan directo el cable allá. Sí. We don't have any current right here because the engine is on, but we see we have current and ground right here, so we need to replace this compressor or the clutch. We need to replace the clutch, but down here on this town they don't sell just the clutch by itself, they sell the whole thing. So I'm gonna replace the compressor, I'm gonna replace the condenser, the expansion valve, and flush the system. So I'm gonna show you that on the next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you next time. My videos, there are random videos. Maybe I can upload one from 2 years ago, or one like a month ago, or today, or the one that I shoot today. So if you saw me like different on each video, it's because it's a random video. I have hundreds of videos I need to upload to YouTube, but because I don't have too much time, I'm going slow. I have plenty of work right here on the shop, so there's no way I can do everything by myself. Okay, so muchas gracias por suscribirse en el video, en el canal digo, y gracias por ver el video. Mis videos estaba diciendo que son variados, no son de, por ejemplo, puedo subir un video de hace 2 años, ¿verdad? O un video de hace 1 año, un video de hace 1 mes, o el video que ahorita estoy filmando como este. Puede ser que lo vaya a subir hoy, y como puedo subir este video luego, o como puedo tardar mucho tiempo, a veces los subo y se me olvidan, pero ahí voy a subirlos, voy a tratar de subirlos todos antes de que algo me pase para que puedan ustedes verlos, ¿okay? Gracias por suscribirse y espero que les sirva, y pues aquí estamos para servirles también. En el siguiente video vamos a quitar todo esto y vamos a hacer el trabajo como debe de ser, ¿ok? Muchas gracias y luego nos vemos.